and welcome to tonight's special assignment. I'm your host, Ashraf Garda. As we look towards our program revamp, we continue with the celebration of our 16 years of excellence in investigative journalism, in which we rebroadcast our most memorable programs. Well, tonight we bring you the story that exposed the prison conditions in the maximum security section of the Grootvlei prison just outside Bloemfontein. The program revealed corruption inside prison, where prisoners recorded their interaction with warders, exchanging stolen prison food, drugs, and a loaded firearm. It also revealed the selling of juveniles for sex. This program is titled Prisons and was produced in 2002. Welcome to a cell in the medium security section of Bloemfontein's Grootvlei prison. Warder Mike Ramelifani is a frequent visitor to the cell. Not to search for illegal substances or articles, but to drink brandy and coke with the inmates and eat food stolen from the prison kitchen. This is highly illegal, and it could lead to his suspension and eventual dismissal. Warder Ramelifani doesn't know that he's been secretly filmed on a spy camera hidden in a shoebox. 3 months ago, 4 long-term prisoners in Grootvlei decided to prove how rife and widespread corruption among warders is. More than half the warders, they say, are corrupt. The 4 prisoners got hold of a digital camera, set it up in their cell, and started filming the warders. The results are astounding. Drugs, liquor, and sex are freely available. Some warders are part of a drug syndicate. Others are implicated in a sex ring in which juvenile prisoners are sold to older inmates. And the camera shows it's even possible for convicted murderers to buy a loaded gun with which to escape. Meet the 4 prisoners who made the recordings. Gayton Mackenzie, sentenced to 10 years for armed robbery. He served 6 years. Musa Mia, 30 years for murder. He has served 7. Samuel Grootvlei, 11 years and 9 months for theft, fraud, and escaping from custody. He served 9. Petrus Sekutwane, 18 years for murder. He served 15. This is our effort in trying to uncover not all corruption, but most of the corruption involving members. I can safely say that 50% of all prison warders are corrupt. Ek doen 18 jaar gevangenisstraf. Ek het ook gedenk om deel te neem in die kabinet van wat ek sien baie korrupsie in die gevangenis en wat jy vat. As ons nie die management gaan help om die korrupsie te dood te maak in die gevangenis, ons sien dat die management gaan weer die korrupsie wegkrijgen. Die leiders van hier zo, ze kan hem enige dienst, ze kan hem gaan sturen met wat hij gaan halen, moet hem groeien, dan battalion 8 doen dat voor jou. We all played a major part in the making of this. And this gentleman, I respect him until I die. Because it was bravery, it was risky. You know, prison is gangland. It was risky to do such a thing and to involve yourself in this project. The 4 prisoners are in the medium security section of Grootvlei. They are Class A prisoners and have special privileges. They can have a television set and a video recorder in their cell over weekends. The camera was attached to the video recorder. The prisoners started filming in March. By May, they had recorded 2.5 hours of footage. The head of Grootvlei prison, Director Tatola Setlai, gave the prisoners the go-ahead to film. He was apparently desperate to expose corruption in his prison. He then handed the tapes over to the Jali Commission of Inquiry, set up to investigate corruption in prisons. The prisoners call the kitchen the gold mine of the prison. Prisoners steal rations from the kitchen and sell them to warders. Musa Mia, one of the 4 prisoners, works in the kitchen.
Here, Mia and Pietro Secutwane sell frozen chickens for 10 rand each to warders. They set up the camera in the kitchen storeroom to expose this trade. Back in their cell, warder R.J. Sepaka, seen standing here between Mia and Sikutwani, sells them dagga and mandrax. The Jali Commission will later hear evidence that warder Sepaka had previously been arrested for allegedly being in possession of dagga. The departmental and criminal cases against him are still pending. He has not been suspended and is still on duty at Grootvlei. Krietjie, bring het net nader aan die camera en hy goed wat julle nou gekoop het. Dan gaan hy nou bring maar. Wat is nog tyd? Maak hulle oop, maak hulle almal oop. Ek dink aan dat hulle nie koop is. Hulle het arme wat dit armlik moet. Ja, anders kan hulle sê dit is nie dagga wat in hy ander houers was nie. Okay. Dat julle die camera mooi wys, dit is alles dagga wat julle gekoop het. En pulle ook. En pulle ook. En die spatta. En die koop sommer pulle ook. Die golfstick. Dan kom lekker kap van hand, jong. Hey! Waar krijg je moord van die man, jong? Dan moet je mee. Dat is weer gesleept. Ja, dat was goed. Is dat nooit die daar wat ons aan minder spaak opent. Trippelen ook. Wat gaat je hand mee op? Deze golfsticks. Trippelen, mindrukspullen. Wat hulle hier verkoop in de gevangenis. Wie was die beambte wat het nou gekoop het? Minder spaak. Warder LBR Fasagi is in the cell with the prisoners. He has to take a consignment of dagga from one section of the prison to the other. Pietro Sikutwani hands him an arm of dagga. Even warders who don't smuggle drugs themselves seem to be powerless to act against the prisoners. Here we see warder B. Tladi entering the cell with Musa Mia. Musa is buying a consignment of dagga and mandrax from another prisoner called Jabu. Tladi has to ensure safe passage. The warder threatens to arrest the prisoners. They dismiss his threat. That is a small color. Wat? It's a small color. Ja, it's a smokkel. Die smokkel die kleven moet die by die tronk. Pan no. Die kan mee pan. Is fokolie. Was moet geld? Huh? Ja, ik kijk niet goed te zeggen. Ja, maar het moet dagga doen. Nee, ik zie het.
Dit doet Mendrex ek. Ja, 3 is Mendrex daar. Je kan me zien. Ik ken die groep, dus ik zie net. Wena. Dan ga je van. Kom hier man. Klaar, die komt hier zo. En moet handen. Klaar. Dan gaan handen. Tel hier man. Dit is goed. Waarom niet? Dan gaan handen. Ja, ik word niet van doen nie. Deze bandiet is heel bewaard bij die. Je roepen niet. Deze man. Oh. Nee. Maar. Wat is het kak man? Hij is lekker daar. Tot hij meer rechts op. Dat is jou. 250. Ja. Zo. Klaar, kom jong, hier zo'n 10 graden. Ik zoek die kak van Johnny. Warder Clary refuses to take a bribe. Yet he leaves the cell with Mia to accompany him through the prison. Kom eens bij. Kom. More on this expose in a moment. This is Warder Jomo Masitsa, deeply implicated in the corruption. Masitsa appears frequently in their video, supplying the prisoners with mandrax and dacha. During one of their meetings, they ask him what the possibility is of buying a loaded gun. They tell him that Musa Mia needs a gun to escape. Mia got 30 years for double murder, of which he served only 7 years. The warder promises to get one. Jomo Masitsa enters their cell again and sells mandrax tablets and dacha to them. Samuel Grobbelaar and Gayton Mackenzie are with him. Ada kata yang masuk ke semua, semua sekolah terberang. Di mana semua itu pernah keberang, orang justru di World Cup. Ada ni rich ini kangen, lesin di mana kom itu, sini ni dalam kasih di mana. Jadi di dalam teman itu, di dalam teman itu. Di mana semua jadi orang itu di staff, macam voice staff ni. Di mana ground floor lepas sampai tu macam ni drama. They order more mandrax and dacha. They also ask for a bottle of brandy. Ja, as ek nie weet my broer, ek het nog maar oor as ek hoewe maak my kind jong. Ek het hom gesê die man wat hier bring as ek trustable. Die man vertrou met my nie, maar die man is nie. Die man is daai dag as nie geprobeer nie. The prisoners say that Masitsa says he has found a gun for them. He wants 6,000 rands for it. Mandrax tablets. Die is nog een mandrax tablet. Voeding kost 50 rand. En de gevangenis is op tot op 100 rand. Het hangt af. Die kan die dacha die man gebracht het net voor ons. Hij was net genoeg dacha om die pillen gewoon niet te worden. Ja, maar zoals je dat zelf gezien op die video, hoe corrupt is die policeman. Dat is gelijk aangebied om mensen te brengen. En aan zijn gevraagd. Een bottle brandewijn. Ja, ek dink net sover ons werk, dit is baie goed en die man is baie korrup. Hy hou glad nie van meneer Sitley en meneer Pikane nie, en hy waarsku ons teen meneer Pikane en meneer Sitley.
Ja, ek wil net laatstens sê, die man sal enige iets doen vir geld. Peaceful. Hy gee nie om wat die wet sê of wat die beleid sê van die korrektiewe dienste nie. The day of the delivery of the gun has arrived. Prisoners Musa Mia and Samuel Grootvlei, also known as Skolly, wait for warder Jomo Masitsa. He enters the cell with Petrus Sikutrani. Skool so die gesê die soek die kan van die man af. So die man het die feedback van gesien. Nou was hoe die man is ook moet iets se bewust sien die beje die tel. Die job. Ja, nee, super check it. Dat is super. De wees ook net de wees van de kamer met zomaar niet. Ja, onze braasjes kennen. So die is die bullet. Ja. Lola, ik kan ons maar blij mee. Waar is die gun? Nee, Die gun is beter. Dan nu zo. nog gaan die bullet doen. Ja, gaan hem home mee, bro. Het was mijne. Als andere woorden, als ik kom met die, dan gaan we ons om ziek achter. Oké. Nee, so is tevreden met dat. Ja, dat nooit raad die ding is voor jou, broer. Staan je wat ik neer? Ja, dat gaat meest doen, man. Dat helpt voor jou, man. Om te zeggen, hoe zal je goed te staan maken. So, Ons is tevreden. that's all right. No. No, ja, die geld. Ja, dat is nou, man. Nou, die man gaan zomaar die ding doen. Ja, nee. Dat was niet, het is niet mensen. Nee, dat was niet. Dat was stil die monetas. Yes, dan kom. Nee, die zien dat is bij die uit. Zomaar. En ik zoek niet lang, man. Ons moet die dan voor maken. Kom. Wat is nou hier? Sjaap, Oké, go. Die is dan nou die bullet dat die man my nog gebring het as 'n bewysstuk dat hy het wel die vuurwapen na buite. Soos jy lang gehoor het, die man gaan nou die vuurwapen haal. Dan gaan hy nou die vuurwapen bring. Dit is die bewys, dan sal ek hom sy geld. Coming up next, even more shocking revelations. Sleep die. Sit so. Dit is goed, maar dit is al hier. Dat is goed, man. Ek wil sien met jou. Nee, hierdie ding, man. Alweer. Tjombo met zo. Wat is hier? Samuel Grootvlei hands him another 2,000 rands. They've already given him a deposit of 4,000. Dat gaat zien. Hey, dat is nog even nu. Ja. Ja, nee, ons gaan kom wees toe. Nee, dit ons loop. Maar mag je ook goed even Nee, naam is hey. Ek sê Jomo, alweer my broer. Ik kom. Ja. Hey. Ik ga zo die aan de film doen. Ja. Nou, dat is die vuurwapen wat hij nou gebring het voor ons. Die serial nummer is BC 4535. Is die magazijn. En dan is het zoals hij dan gebring het. Waar had ik met die bullet gezet? Die is die bullet. Samen die vuurwapen en die magazijn. Zoals jy dat gezien het, het ek aan die geld aan hom oorhandig nou. En hy was doodtevrede. En ek is dan ook doodtevrede met die vuurwapen wat hy nou vir ons gebring het. So jy kan sien. Daar is het. Mooi gekok. Ja. So, ons kan nou daar oorsit. Daar is het. Daar gaan die skoot af. Ek sit die ding weer terug. Ek sit hom weer op safety. En daar is die vuurwapen met die bullet. Dankie. Oorhandig om onmiddellik na die hoof van die trom toe. Dis korrek, ons sal nou onmiddellik gaan, ek en Musa. Ons gaan nou aan meneer se klei oorhandig die vuurwapen. Dit is dan nou presies 25 voor 5 agtermiddag.
The gun was indeed handed to the head of the prison, Director Sitlai. It has in the meantime been traced back to a housebreaking incident in Bloemfontein. Masitsa has been arrested 3 times previously for allegedly smuggling dagga to prisoners. He has been criminally charged, but the cases are still pending. Only last month he was caught allegedly smuggling brandy to prisoners. This departmental case has not been concluded either. Despite further evidence that he smuggles drugs and has sold a gun to a convicted murderer, he remains a warder at Grootvlei prison. The 4 prisoners say in affidavits that warders fetch juvenile prisoners from the awaiting trial section and sell them to older and hardened prisoners for sex. In this video, convicted murderer Petrus Sikutwani waits for a juvenile prisoner to be delivered to him. Then warder Eric Motai enters the cell with the prisoner. He then performs a sexual act with the juvenile prisoner.
Commission investigators have taken several more affidavits from juveniles. They state that warders have taken them to older prisoners for sex. The warder in this video, Eric Motai, remains on duty. Well, do you have something that you'd like us to investigate? Please post your story suggestions or issues that you would like us to cover, and you can do that in one of three ways: Twitter, Facebook, or via email. Well, that's it for tonight. Thank you for watching, and do join us again next week when we continue to point out the issues that matter.